Yeah, right, picture that with a Kodak. But better yet, go to Times Square, take a picture of me with Kodak. Took my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight okay, kanino pong kotse to? Toyota na gray, may plate number na DAP 3736. Patanggal po muna saglit at lalabas ang patrol. At saka itong Toyota Vios na gray din, NEZ 2553, pakitanggal din po muna. Saglit lang po at lalabas ang patrol. Meantime, back in a moment. Aba, attacking in there. Here comes number 11, magbabalik sa ating arena. Second drive, finding number 15, counter grab. Keeps the letters alive. Looking po sa ating dito, Carmona Panthers. Put sila pa rin. Susubukan kunin dito ng Carmona Panthers, mga kaibigan, ng third set. Number 15. Setting the play, number 7. Hitting in there. Good serve. Number 11, finding number 15, floater. Too much power. Here comes number 11, ibabawin na naman. Grabe kapag nasa harap na siya. Kumbaga, off the mark, markado na yung bibitawan dito ng jersey number 11 against the Carmona Panthers. Kita, grab ball! What a quick response by jersey number 15. Grab ball keeps the letters alive, mga kaibigan. Here comes Regalado. Quickly. Pero hindi nila na-convert. Score 5-2. Now serving jersey number 7. Strong serve. Grabe, ang bigat talaga ng serve dito ni jersey number 7. Parang mapanaw. Now serving again from the Carmona Panthers. Outside.
Number 11, good catch para Initay. Here comes a bad drop. What a hustle play para sa Praga, mga kaibigan. Counter drop, keeps the letters up. Here comes number 8. Natin din, nakahanda dito. Fly by dadalhin sa likod. Number 15 from Regalado. Napulit pa, mga kaibigan. Looking for something. Comes up short, pero nagawa pa rin ang parang masyadong malapit para may drop. Dito ng Carmona Panthers. Timeout, Santo Niño de Praga. He scored 7-3. Now serving jersey number 8. Attacking at the back. Service ace. Same spot but not the result. Here comes the Praga, keeps the letters alive. But there's the 4 touches. Outside. Serving zero coming from Praga. Score 10-4. Now serving Regalado. Serving ace. Balik error, mga kaibigan. Para sa Praga. Substitution. Good to see. Patuloy back, mga kaibigan. Here comes the runner, mga kaibigan. Not that one, 4 touches na naging resulta. Knock over, mga kaibigan. Para kaya ba, ha? Serving jersey number 22. Initay finding her sister. Here comes the counter drop. Mix the letters alive. But there's 4 touches na naman ang naging resulta para sa Carmona Panthers. The score 11-6. Not giving up, mga kaibigan, para sa Praga. What a strong serve, attacking Initay. Aba, chance ball. Here comes the Praga, finding number 4. Here comes the running serve. Looking for putting back, mga kaibigan. Higher on the ball. Keeps the letters alive. Chance ball para sa Carmona Panthers. Quick play. Nothing there. Looking for a counter attack para sa Praga. A bad drop. 2 cards to make it. Di na nagawa ng parang ng Praga para may tawid at may salba ang bola pabalik sa Carmona Panthers.
Good catch para sa Braga. Here comes the combi, mga kaibigan. Mga kaibigan. Chance ball. Counter attack. Masyado malapit. Second opportunity. Not that one. Here comes Braga. Quick play. Wow! What a big spike. Actually, wow. Big place. Number 11, pabalik na sa aming arena. Good catch. Here comes number 18, Alonde. Not in there. Number 4, quick grab. Not on Nitay. Here comes Papanaw. And takes it down. Nakarubo, strong serve. Number 4, corner jumper, it's in. Now serving jersey number 12, outside. Outside. Services para kay jersey number 18, Alonde. Score 15-10. Inabahan ulit sa limang kalamangan, mga kaibigan, ng Carmona Panthers. They are looking for another set. But Braga not giving up, mga kaibigan. Gusto nang tapusin dito sa pagkakataon ito. Meantime, here comes number 4. Good catch, mga kaibigan. Counter at abay mga Rubo. Grab! That is smart drop, mga kaibigan. Para dito. Ay, Papanaw. Here comes Braga. Not in there. Counter attack by Papanaw. Dadala dito sa libero. Number 5, pushing away. Service error. Good catch, setting the play, finding number 22 at the corner, Natunitay. Here comes Abaha, drop! Walang tao sa gitna, mga kaibigan ng Braga. Score 11-18. Momentum ng Carmona Panthers. Good catch. Pero looks like chance ball, mga kaibigan. Bagala po ng Carmona Panthers. Regalado, drop. Looking for another play, mga kaibigan. Abaha at the corner. At the same time.
siya. Ang ginawa nila dito. Mapanaw. Strong serve. Attacking libero. Hulgas number 22. Bloater. Puts it in. Inside mga kaibigan. Inside corner. Kung baga. Nasa line drive. Now serving number 11. Good catch finding number 8 drop. Keeps the letters out. Yeah! Here comes the Braga. Nothing there. Chance ball. Finding the heater number 22. Keep it catch. Regalado. Drop. Chance ball. The heater. Jersey number 8. Tinuldukan niya ng runner na yun, mga kaibigan. Score 13-19. Good catch. Inside. Yung palo dito ni Abangano. St. Francisco din yung ginagawa niya. Yung corner na yun. Yung baga. Yes. Of the mark. Quick serve para kay Regalado. Number 8. Drop. Quick serve. Rejected lang by Carmona Panthers. Back to back to back. Para jersey number 5. Baba. Now serving number 21. Regalado. Outside. Service zero, score 22-14. Makukuha na talaga dito ang Carmona Panthers sa ating third set. Strong serve para ba, number 12. Here comes the fake jam, no? Looking for another try. Nothing there. Counter-attacking na dito. Brad. Using control para Mapanaw. Second ball. Finding Mapanaw. Ibabalik dito sa Rivero. Number 5, keep pushing away. Here comes Mapanaw, rejecting by the Braga. Counter attack by number 8. And touchdown. Carmona Panthers. We score 22-16. Okay, yung mga nagugutom na serving number 3. Look down. Chance ball na kaibigan. Pero pumunita pa rin yung quick grab mga kaibigan dito. Kaming pumaba ha. Warning 16. Good serve. Drop ball. Knock over. Set point mga kaibigan para sa Carmona Panthers.
No serving goes in number 15. From the Corona Founders. Strong serve. Attacking libero. Chance ball, mga kaibigan. Number 4. Drop. What a block!